Prezident Pavel stojí na podiu hudebného festivalu Ostrava vládu České republiky. Na hradu, nez jednacího salu, nez kancelář, který by to dávalo logiku. ALZ podia Festivalu Colours of Ostrava. Ako Rika. Zema nastroj, termi mus vlad vyrazens komplikovat zivit. Takal tu doslova zaznalo. Atedisi podmipadovat natu, koesi vlastn stalo ako to znamena pro na sekni. Bilo to v sobotu 18. Servants, KDY President Pavel dorazil na Festival Colours of Ostrava, konkreten du vyprodane multifunkni oligong v dolnik Vitkovicic, KD probahul diskusny program Melting Pot. Rozhovor s nim vedl moderator Českého rozhlasu Radiozernal Libor Bausek. A ten rozhovor trval sílu hodinu mel prezident České republiky prostor mluvit. A jsem mluvil. Pokud se vám video líbilo, přihlaste se k odběru kanálu České debaty, dejte like a napište svůj názor do komentářů. O Tom, Jack Jes nim podl ne spaten zakazino, o Tom, ze mu premiér neodpověda na dopisi, ze mu nikdo nezveda telefon. A pak prizla ta klikova vita. Prezident Pavel Řekl, a ted situji jeho vlastní slova, ze I prezident ma nastroj, tir dokazu vlad neprojemnit zivit. Dodal, ze neki vest malachern spory, ze tito nastroj bud využovat tam, kdy tu uzna ze nutten. Pak tu jest a presnul. Řekl, ze pokud bud nejaki zakon podl ne spatny, nezbud mu nez ho vitovat. A jako další paku zminul jmenování velvyslanců, protos bez podpisu prezidenta zadní velvyslanek neajid, du zaronasai ani se navratai. Tu su jeho slova. Řekl to na festivalu pred publicum, tir prislo primarn za hudbu. Ted se podmipadovat na tu, Jack na silu situaci reagoval Premiér Babiš. A tedy vidět zasadný rozdíl v přístupu. Zatímco prezident Pavel stál na podiu hudebného festivalu a mluvil o natlaku na vládu, Premiér Babiš prekoval. Reagoval klidný, vekný a strukten. Řekl redakci aktuáln, at se prezidenta zeptaji, proč ma nustala potřebu se vyjadřovat ke vlad. A pak dodal Niko naprosto klikaviho. Řekl, ze vláda švaljaj zákony, tir su vzdy ve prospekt obkanu, a proto přesvědčen, ze prezident nik vitovat nebud. To odpoved statnika. To riek klovika, který 6, ko dela ananeka se vyprovokovat. Premiér Babiš nebazí na festival, a by tam pronesel virusky. Premiér Babiš rezi problemy obkanu. Atol prezn ten rozdil, který potřeba jasen vidět. Na jeden strain premiér, který systematiky pracuj na zákonek a reformok. Na dru strain president, který objizdi festivali mluví o tom, Jack nekamus neprojemný zivit. Muzi mesi al podovat I na sirsi kontext. Spor mezi prezidentum a vládu trva uz meses. Zakalo to konfliktum olden summatu NATO v turek anker. Vláda v servna rozhodla, ze delegaci povid Premiér Babiš, kaz zila logic. Zahraniční politiku totiz arkuj vláda. Česká republika není prezidentská republika. Minister zaronasai Petr Masinka to rykalo d zakatku a mel pravdu. Prezident Pavel ses tim al nesmrl. Podal kompetentní zalabu k astavnemu sudu. Historiky první pripad, kdy český prezident zazaloval vlastní vládu kvůli zahraniční cest. Astavní soud vidal predbez na patrini, al konekní rozhodnutí padní az na podzim. A ko se stalo potom. Du ankary letali kazdi svym letadlem. Div letadla, div delegas. A celý svet tu sledoval. Amerika stany CNN tu oznasila za podivní domácí spor, který prorostl na mezinárodní scénu. A du za tunis odpovědnost. Ten, du z toho udělal konflikt. Ten, du podal zalabu. Ten, du odmítl respektovat rozhodnutí vlády. Prezident Pavel. ČeskýPřehled nestojí za zadnu politiku stranu ani velkým mediálnym domem. Existuj jen díky lidem, jako jest vy. Pokud seat, aby se informe sirili dal bez cenzury, podport nas klenstvím na kanalu. A tedisai podmirikt, ko vlastens namina, kdyz prezident Rosie vitovanem zakonu. Vít, ko je vito. Je to situas,
KDY zakon shvaleni poslanekus namavnu, KD sedi zastupsi zvolini obkani, se vratai spet. Muzi seo nem znovu hlasavat. A tus drazini mus travat tydny, nekti imezis. A koho tus asan? Obasin lidi. Pokud vláda pripravi zakon, teri pomaha dukadkam, a president ho vatuj, dukatsi sakaji. Pokud vláda prijdt se zakonem rezisim dre henergy, a president ho zablokuj, lide plativik. Takal jednaduk tu je. A president Pavel Varain Rika, ze tento nastrij hodla vyuzavat. Naproto, ze by zakoni byli nutn spaten, ale proto, zse nedokazal dohodnout s vladu. Jai malitime novinaru, teri vitvril ČeskýPřehled, protos nasanavovalo sledavat manipulus as kreslovani v tradiknik mediak, jako je sezna medalsi. Concurrence tekto giganta je abrovska, a proto se obrasim primo na vas, divaki. Pokud seat podporit nezavislu tvorbu a Cyrenian formasai, muzit prispit libovalna kastku na nas usit. Pomuz nam topokrakovat v presai, odalovat fakta a branit se tlaku velkich medialnik domu, tir by nas nedradeji umlsli. Dekujim za vasi podperu. Tol je realita, teru je patriba vidit bez illuzi. Podavejд se natu, co-president Pavel Řekl o komunikasi s premiérem. Stezaval si, ze mu premiér neodpoveda na dopisi, ze odmita shuzki. Ale zamyslim se nad tim I z dru strany. Premiér Babiš vid vladu. Ma nastarosti ekonomiku, bezpečnost, zdravotnictví, školství, duchity I infrastrukturu. A du toho mu president poslal dopisi o tom, du pojid na summit. Vola mu kvůli tomu, du bud stat v seal delegas. Navruj shuzki, KDSE rezi protokolarni detaily. A premiér by mel sekno odlasit a bizet rezit presidentovo ego? Tu nedava zadni smysl. Premiér Babiš nis odpovednost za drtivu vecinu agendi teto zemi. A president Pavel Ostrava, zese premiér bud zabavat jeho osobnimi posady z Ankary. A ko je na tom sem nejimlov nejsi? Podavejд se, KD Prezident Pavel vystoupil. Na Colours of Ostrava. Na hudebnym Festivalu, vypadain all, KD lide prisli za debatu, zabavu odpasinkam od politiki. A president tam prijď da zakni otevrin vyrazovat vlade. To je urovan, nocteru se seska politika pasunula prave kvůli tomuto pristupu. Misto aby sedl v lanik nebo na hrade resil zasadni problemy, objizdi festivali abujuj si image. Klanek na novinkak dokens popasuj, jak ho davasi privatali burlavim podelskem. To je ale logic. Na festivalu se tleska. Gens potlesk na festivalu neni totes jako duvera naroda. To su div naprosto odlisten vesai. President Pavel take uvidal, ze traval na savukasti na summitonato, proto z dosavadnich jednani nabil dojmu, se vlada v bezpečnostnich otazkak upolni orientuj. Slice 2. President tvrdi, ze vlada nerazumi bezpečnosti. Rikatuo vlade, KD minister zaranasai Petromasinka, jeden z nejaraznijic ministru, bujuj vstahi se spojenci pasilum svit. Rikatuo vlade, KD minister obrany prakuj na modernizaci armady. A rikataklovek, teri sam priznal, ze na summitu nemil vlastni program a jeho delegas nekoordinovala kroki s vladu. Taxa president letel du Ankary vlastnim letadlem, nekoordinoval ses vladu a nasleden kritizuj vladu za udajnu nekompetenci. To je prezentologika, tera vyvolavo taski, zda jde skutek o zajem ses republiki, nebo spies o osobni prestais. A pak je tu dulci zasadnivek. President Pavel zminil velvyslanců. Řekl, ze bez jeho podpisu zadni velvyslanek neajid du zaranasai. Ano, tu je pravda. Ostava mu tuto pravomak deva. Ale spuzab, jakim o tom luvi, je nepakajovi. Prezentuj to jako nastrij tlaku, jako paku, terumus vlade komplikovat fungovani. Tu neni jazik statnika. To je jazik klovika, teri siz ustavnich pravomosai dela vyjednavasi prostradek. Velvyslanci nej su figaki na sachovnasai. Su tu zastupci sesk republiki ve svit.
A jmenování by nikdy nemelo byt rukojmím sporu mezi hradem Ostrakavu akademií. Pokud prezident naznakuj, mus blokovat jmenování, říká tím, ochoten orysit zahraniční zastoupení zemi kvůli vlastním cílům. A to velmi vážné. Podaveď mesi na celý případ jest jiného ulu. Prezident Pavel na Colours of Ostrava stylizoval du role obidi. Mluvil o tom, jak mu premiér nebra telefon, jak mu neodpověděl na dopisy, jak komuniké složité. Ale připraven mesi, ko delo v posledních měsících. Byl to prezident Pavel, du odmítl jmenovat Filipa Tuka ministrem, pristos to bylo prani koalitní strany motorist. Byl to prezident Pavel, du podal kompetentní zalabo na vládu. Byl to prezident Pavel, du letel du ankary vlastním letadlem a způsobil mezinárodní rozruch. A ted stojí na podiu festivalu a dvse, zes nim premiér neki jednat. Pokud nekdo dlouhodob nerasuj vztahy s vládu, nemus pak tverit prekvapin, tito vztahy nefungui. Je2, jakok dibist susadovi opakavain poskadili platapak divili, vas nezv nagrilovaní. A podavejd na kontrast. Kdyz Premiér Babiš reagoval na Pavlovi výroky, nepuzl zadna ostra slova. Narazil, prezidentovi zkomplikuj život. Nehovoril o zadnik nastrojik proti hradu. Jednadus Řekl, vláda švalyaj zákony ve prospekt občanů. To sebevědomí člověka, který stojí za svou prací. To klid člověka, který nepotřebuje jezdit po festivalech a hledat potlesk. Premiér Babiš 6, jeho prací hodnotí občan, any publicum na koncert. Musí mesi take priznat jednu neprijemnu vek o tom, jak některé media sílu situaci prezentají. Klanek na novinkách, kterého vykazím, ma titulek, prezident premiérem musí bavit, jinak bud trpet zemi. Znitu, jako by odpovědnost byla na obu stranách. Ale podaveď na fakta. Du podal zalabo? Pavel. Du letel du ankary vlastním letadlem? Pavel. Du rozi vetovaním zákonu? Pavel. Du mluví o blokování velvyslanců? Pavel. A du mezitim pracuj švalyaj zákony pro občany? Vláda. Tol prezent ten obraz, který vám ČeskýPřehled přinesí bez přikraz. Tenel přiba není o dvou stranách, tir gen nedokazu dohodnout. Tenel přiba o prezidentovi, který odmítá respektovat svou roli. Protos takal nas stavný systém funguj. Prezident má reprezentativní funkci, podepisuj zákony, jmenuj soudce, prajima velvyslanců. Ale vládn vláda. Vláda má mandát od voličů. Vláda má důvěru poslanek sněmovny. A prezident by měl vládu spolupracovat, otevřen vyrazovat. Gens Petr Pavel jevn působí dojmem, český byt vik nez gen prezidentem, český urkovat smr, český rozhodovat o zahraniční politis. A kdyz mu vláda připomín hranis jeho pravomocí, reaguj podrazdín a prekaci vyrazkami. A vít, ko na tom nedvik zarazejasi? Prezident Pavel na Colours of Ostrava Řekl, neki vest vládu zabamajsi valku. A stejn vít dodal, ma nastroj, jak vlades neprijemnat zivit. To presna definis zabamajsi voki. Vetování zákonu, blokování velvyslanců, odmítání spolupráce. To není statnik jednání. To su obstructs. To politika ra člověka, který nerespektuj výsledky parlamentních voleb. Připraven mesi, vláda má jasný mandát řídit zemi. A jest jedna zasadní vek. Prezident Pavel na festivalu mluvil o jednot NATO. To samozrejm správn. Ale du tu jednotu naruzil? Du priletel du ankary vlastním letadlem a vytvořil dojem, Česká republika má v zahraniční politiky? Du donutil spojence sledovat český vnitřní spor místo řešení bezpečnostních rozeb? Prezident Pavel. A pak stojí na podiu v Ostrava mluví o jednot. To rozpor, který nels prehlednout. Premiér Babiš odmítl návrh na obnovení pravidelných schůzek na jisích ústavních synatelů. A prok.
Protozby to byla gen další platforma pro kritiku vlády a další prostor pro budování osobní dominance prezidenta. Sklovkom, který vám veřejně vyrazuj, si nezadnít k stolu, aby vám vyrazoval I za zavernými dvermi. Tu není odmítnutí dialogu. Tu ochrana dostupnosti vlády. A podaveď mesi jest na jednuvek. Prezident Pavel přiznal, byl předem upozorněn, v Ostrave mus narasit na kritik publikum. Presto přijal a následně zdůraznil, realita byla opakna, holide vitali podlskem. Ale zamyslit si nad tim. Prezident České republiky objízdí zemi Ameri svůj aspekt podl toho, domu tleska. Na podl toho, jak funguj ekonomika. Na podl toho, jak si lidem zij. Na podl toho, jak si zlepsuj bezpečnost nebo zdravotnictví. Potlesk na festivalu není maritkom uspachu statu. Potlesk vám nezaplati ukti. Potlesk nezastaví zdrazování. Tu gen momentalny imos. A presto na tom prezident Pavel staví svou veřejnou prezentaci. Podaveďme si I na jeho slova o socialnik citik. Mluvil o jejich toxicite, o tom, jak su nebezpečné jak by SEOD nichlide miliard pautat. A pritom to prevon, du aktivn vyuziva ku kritis vladi. Du prez na komunikuj se viridi. Ten sami klovek varuj prednesem, ko sam dene poziva. To zasadni rozper mizi slovi asine. A podmi si richt jest jednu delezadavek, ok tir se mok nemluvi. Div letadla du ankaries nominaji dvojnasob naklady. Div delegus nominaji visai vidage na ubytovani, dopravu, bezpečnost I logistiku. A du tu zaplatil. Obkane sesk republiky. Vase dane zaplatili dru letadlo, tir letalo gen proto, aby prezident ukazal, zse naneka omizavat. A ted si tu spasitejt. Letadlo, palivo, pasadka, okranka, ubytovani, prezeny. To nejsu male kastki. Seli ten priba ma jest jeden rozmer. Blizi se komunalni volby. Anani od vasi se tat, jestli tito konflikti nejsu sukasti sirsi politik strategy. Du totis nejvik tetsi z konfliktu mizi prezidentum of vladu? Opposis. At uz to zamar nebo ne, vyseldek jasny. Prezident Pavel svimi kroki objektiven poziluj opotsisai. Taxa ko siz toho siho odnest. Prezident Pavel přijal na hudebny festival, ziskal potlesk, kritizoval vládu a odjel. A Premiér Babiš. Ten zustal prakovat. Rezi ekonomiku, bezpečnost, zarnikni vztahy. Pripravuj zákony pro občany. Az prij kas, obkane sami rozhodnu, do zinich svou precis vlada lepi. ČeskýPřehled stojí mimo politik strany I velká media. Jim nezavisli a fungujím gen díky vám. Pokud sit, aby podobný obsav vznikl dál bez tlaku a cenzury, podportnos. Stacy mala kastka. Pomůž nám pokračovat v precis a prineset vám pohled, který jinda nenaj dít. Dekuji kazdamu z vás. Vazim si vasi podpory.